You are the first caller and will be placed on hold until the next caller arrives. हाँ जी है ही है जी ये सैशन ते हुण चल रहा है सो what we ये तो ਆਪਾਂ tables module ਦਾ ਕੀਤਾ ही right so we already discussed the holds right so what kind of hold we can apply like there was option unmatched invoice unvalid invoice hold or sometimes we put hold okay we have doubt on this customer we can put manual hold on outside customer or on supplier. So if we have a doubt on that supplier, we can we can put hold on that vendor to stop all future activity that vendor until it's not clear or not approved. ठीक है? So अपनी so invoice बारे लिखा है केड़ियां type है we have discussed those one too. So so for the reoccurring invoices we just created that reoccurring calendar right but I haven't showed you how to create the reoccurring invoices okay so interest invoices we can do that debit invoices credit invoices okay let's uh, uh, let's finish this one first then we will go to the purchasing okay so let me show you the reoccurring invoices right. So why do we need functionality of reoccurring invoices? Key benefit है ਇਹਦਾ right it just to save time if you are basically idea ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ concept ਹੈ ਹੀ ਹੈ you are doing same thing every month right or maybe weekly or maybe bi-weekly so ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ reoccurring you just enter it once ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਨਰੇਟ ਇਨਵੋਇਸਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਕੈਲੰਡਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਉਹਨੇ ਉਸ ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੋਇਸਸ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਐਂਟਰ ਇਟ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਰਾਈਟ ਔਰ ਐਵਰੀ ਵੀਕਲੀ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਸ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਡੇਟ ਓਕੇ ਅੰਟਿਲ ਵਾਟ ਡੇਟ you want those recurring invoices okay let me come here last time ਆਪਾਂ ਇੱਕ calendar ਬਣਾਇਆ ਸੀ I think I haven't completed ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ okay so let me go to that payables module I was creating for everything I was doing for Dallas entity set up calendar special calendars so for to create those recurring invoices किस interval ਤੇ ਤੁਸੀਂ that recurring invoices generate करनी that is controlled by this calendar ठीक है so last time I created one तो यहाँ देखियो let me query the calendar I created last time that was Apple
Period type. इसने याद है मैं की नहीं rent भी रख सक rent is like the same thing but I'm wondering what calendar I don't want to use this one. I want to use the one I created last time. Okay. पहला question है कि you can use the existing one if you want to, but if not, how to create your own calendar. पहली चीज है उसी. So let's create another one. Okay, I don't remember कि कितने बनाई. I'm creating new one. Apple monthly, right? Reoccurring. Yeah, these fields are limited only, so I can put only up to maybe 20 character only. So but in description I can type anything. So how many period you want this year? जिस तरह ना क्या rent like we know we pay rent monthly. We know we make a phone bill or electricity payment monthly, right? So most of the time monthly इन्ना the एवं दी payment एवं दी invoices ਲਈ use हो ਜਾਂਦਾ है, right? So sometime bi-weekly भी होता है. Let's say you pay one of your vendor bi-weekly, like you wanna in a company. Let's say your company decided you make payment to all the vendor only twice in a month, right? Then you have okay your company will have like 15th day of the month they make payment, or 30th day of the month, right? Interval 15 days the हो रख के, right? It can be 5th of the 5th day of the month or 20th day of the month, right? So but then you have to create calendar accordingly. But if less is weekly, then you need 52 period, right? But right now I'm creating only 12, otherwise I have to enter 52 line, which is going to take a lot more time. The same thing like we created our GL calendar. So I'm gonna say okay from 01 Jan 14. What is that? No. Actually, those calendar is different. So that is accounting calendar, right? So, but because right now we see okay, we have same month interval. Accounting period is a month, but think about the scenario. Okay, we might have accounting period monthly, right? But now for reoccurring invoices, we want to generate it every week, right? फिर accounting वाला calendar से वाला calendar नहीं match कर दे, right? So नहीं कर सकते ना actually. हाँ ये एपी मौजूद है बट जिदा अकाउंटिंग पीरियड ने एपी दे दैट इज कमिंग ड्राइविंग फ्रॉम एपी जीएल पीरियड, ठीक है. हाँ वो गल है कि दिस इज लाइक this is how the Oracle has designed. If you want to create reoccurring invoices, you have to create this special reoccurring calendar. You see special calendar reoccurring, only then this functionality will work. हाँ जी. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ. Oracle has a architecture design like that. You have to create special calendar. Okay. It's taking little time. नहीं इदा नहीं. आ देखा जिदा मैं जून पाया है,
right? That come automatically, but I have to put the end date. हाँ ये Oracle च नहीं है functionality हैगी. So actually but Oracle has we actually इन्ना जो type करना होंदा when we do setup we have another tool data loader, right? I don't know it works on SAP or not. ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ Excel ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ Excel ਨੂੰ copy paste ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ data loader ਵਿੱਚ and you have to put command small बड़ी simple command है enter exit like that. ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ that type everything here. So as a functional user ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. So maybe I'll introduce that at 1.2. ਹਾਂਜੀ. Oh, that is very nice actually. It saves a lot of time, but it's not available in Oracle. So or maybe one. That can be one enhancement in Oracle, and same way there can be few feature is not available in SAP that can be derived from finance modules are very I would say strong in Oracle compared to SAP. चलो हाँ जी. So I just created for 1 year, okay. So now I'm gonna show you okay how to create recurring invoices. Okay, go to invoices, entry. Okay, this is the option here, right? Recurring invoices. Document profile. The profile option says number is only partially your action and unnecessary unless. So actually what it is saying to the system, what we did on that day, I left those uncompleted setup for sequential numbering, right? So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ sequential number ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿੱਦਾਂ GL ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ enter. It's the same with that, but we choose the option partially used. Even I would say okay, it will still work, right? So okay, let me enter. So these are the option how you gonna tell the that error was for a sequence number. So I said no, I don't want from a particular sequence. मैं अपने number enter करूँगा उसी तो generate कर दिया. So first thing when I go for recurring invoices, it's gonna ask me for the supplier. Okay, who your supplier? So ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. Which one was that? We created Sony, right? Sony USA. ठीक है, आ the vendor number सी. Okay, site Sony USA. So now this is the basic vendor information ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ payment ਕਰਨੀ ਹੈ under this operating unit. So now the next mandatory field is the calendar, right? कि ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ calendar use करना है. So it will come all of them. एक वो भी होएगा ਜਿਹੜਾ मैं ਹੁਣ create ਕੀਤਾ है. Let's say this one I just created. I think this is the one I created last time either, which was not complete. So Apple recurring invoices. This one I created too in our previous class. Okay, let's use what we completed today. Apple monthly recurring. So this is a number of period. For how many period? I would say 12. ठीक है. But ਹੁਣ ਜਦੋਂ we are in month of June, right? But let's say from June if I calculate 12 months it won't be complete, but
For this book Apple, Dell, Texas, we haven't opened the period yet. So it's going to calculate from the open period. What is the open period? Which is we haven't opened yet, but let's still. So now it is telling the number of periods you enter exceed the number of period defined for this period type, right? So I said 12 period, but I defined calendar until only December, right? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ 5 or 6 more month ਐਡ ਕਰਨ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੇ rest of the ਬਾਕੀ ਨੇ, right? It's so what happen every end of the year ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ user ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ recurring invoices they want to enter for next year, then you have to under same calendar you have to enter few more periods like to January 2015, February 2015 ਉਹ ਵੀ calendar ਫਿਰ add ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ. Let's say I want to do it for 6 period, okay, because it's already 7th month, 8th month. So yeah, it's gonna allow me only 5 months: August, September, October, November, December. So now it's gonna ask me what should be your first period. So I have to choose the current period. If I said September, system might gonna give me error again. There are insufficient period. Either I should make it 4 period only, right, or start from August. So that's how system validates the data. If you are doing something stupid or unusual, system won't let you do that. Okay, so I enter August. Now it is fine. So now this was the header information. Now we have this tab information. Okay, first tab invoice definition. So ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ invoice number ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੇ. Let's say I said okay, invoice number Sony USA. मैं इथों start करना. This is gonna be prefix of the number. So in which currency? USD. So I'm not changing. If I want, I can change it to the even GBP or whatever currency if required to. So description, I can Sony monthly recurring invoice. So this account, now you can tell me, okay, why this account is coming here, from where it is getting defaulted here. ये तो पहले ही आ गया, मैं तो अभी तक एंटर नहीं किया. Why this account is there? हाँ, सप्लायर क्रिएट किया ही, बट सप्लायर साइट भी क्रिएट की ही. जे सप्लायर दी इंफॉर्मेशन होएगी हेडर लेवल दी, एक सप्लायर साइट दी इंफॉर्मेशन होएगी. द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज फ्रॉम सप्लायर साइट. System is gonna check, okay, it's gonna check at supplier site first. If account is there, it's gonna take that. If it's not there, it will go to the supplier header. The other account information, it take that. The other भी नहीं आएगा, it will go to the operating unit. ठीक है, जब operating unit ते नहीं हैगी, then it will go to the business group जहाँ दे ऊपर जड़े अपना payable option नहीं setup कीते, payable options and accounting information, accounting option उतो लेगा, right? So yeah, that's right. It's coming from supplier side. So now we can put a GL date कि कदों दी GL date तो ही रखनी चाहते हैं. So if I leave it blank, so what is gonna be system date, that will become the GL date. Okay. So otherwise this will be the GL date. Now at the line definition you can choose distribution set. ठीक है, distribution set का मतलब है कि ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾइस ਬਣਨੀ ਹੈ, like we have to put account, right? What should be our charge account and what should be the liability account, right? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ debit expense account, if we have buy some product like purchasing without PO, ਜੇ ਆਪਾਂ without PO ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, so I was saying okay, if we don't have PO, use distribution set which is gonna give us the charge account. What I mean by charge account कि किस account ਤੇ expense ਪਾਣਾ. ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ लैपटॉप खरीदिया और एक सर्वर खरीदिया, so we would charge it to the account which is related to the IT department, right? So जहाँ जो separate account है वो अपन करेंगे, but so let's use this distribution set. अपन एक distribution set भी थोड़े से बनाए ही, we'll choose one of them, but we haven't created for this vendor yet, so system will not allow us go further. So if I choose purchase order number, this option,
So what it will do, okay, we have to choose existing purchase order for this vendor ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਵੋਇਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਕ ਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਆਣਗੀਆਂ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ so but let's create a distribution set that's what we want to use here okay so how to create distribution set setup right invoice distribution set so I don't want to close this form because otherwise I will lose what I entered so I will uncheck this one close other forms guys forcing me because it wasn't effective so now it will be it's okay so under Apple operating unit 2 I'll create a Sony expense account okay we already created this one let me assign it to the supplier side so I'm basically searching that supplier and going to that supplier site and gonna make sure this distribution set is assigned at supplier site level okay okay so okay. So this was the distribution set it's already assigned then it's not coming okay, let me try again I think we got one error here okay like this is kind of one issue and you have to resolve this kind of issue on the job as well one sec. Okay.
Okay, I think we are stuck here again. So let me do a quick search if I can find it easily. Otherwise, we will go ahead. What I can do, first thing I'll do this one. So this is the Oracle help, right? It is telling I'm just gonna verify what are the options there I followed, what are the prerequisite I did or not. So special calendar and term date basis. Okay, we did already. Purchase order if we want to, distribution set. Okay. If not using a purchase order definition, define the distribution set for default accounts, distribution and line description. Okay. ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ let me try this on the vision operation if we are missing some setup it will come yeah and this one is all coming okay let me show you here I think we missed some setup we need to check that so these are predefined distribution set so what I did this was the GE Detroit the vendor we created on that day right on for the vision operation so basically you have to enter okay GE okay so I'm gonna start with my invoice number from GE so I'll choose a one distribution set ठीक है जेड़े भी ऐसे distribution set चे account होंगे that will be come to the invoice okay and now the third tab is amounts okay so so in the amount let's say now I have to tell how much payment I want to make in these per month ठीक है let's say I want to make 50,000 ठीक है total net मैंने next 5 month which total no this is the first amount okay control total this is the one this is the total amount I want to make him 50,000 ठीक है देखो मैं 10 इथे कीता ऑटोमेटिक क्या हो गया right so for first amount is 10,000 okay and then total will be the 50,000 automatically for 5 months and let's say I want to change it to like first month I want to make 10,000
next month change it to the 10%, like 10%, right? So next month it will be 11, right? So again 10%, so it will be calculating 61,000. ठीक है. So total number of invoices same way. Okay, let's say I wanna keep it 0, but I wanna say, okay, special invoice amount 1, let's say I wanna make 5,000 only in period. I have to choose in wonder what period, August. ठीक है जी. So let's say 5,000 more, or let's say 15,000 again. In November. ठीक है जी. की होया नोटिस कीता? देखो, even I have 10,000 here, right? So 3 will be regular invoices. Total I have 5 period. So for those 3 will be 3,000, 3 times 10,000, 30,000, right? ठीक है. But I said, okay, in period of August 14 I wanna make only 5,000. So what it did, instead of 10,000, system said, okay, first payment will be 5,000. ਆ ਦੇਖੋ next amount which भी 5,000 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ overall payment ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 45,000. But I said no, I want one more special invoice amount. But it means ਕਿ ਜਿਹੜੀ regular 10,000 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Let's say I wanna, so I made 50,000 here, so 15,000 this one in month of November and 5,000 in August, and the rest of the 3 months gonna have 10,000. So that makes 45,000. Let's say I make it 9,000 in month of November. So what will be the total? 44,000. You can calculate how, right? For 3 months it will be 10,000, right? 30,000. For next for month of August and November it is 5 and 9,000. Total 44,000 payment. Okay, now I change it to 50,000. I wanna make 50,000. So system will automatically say, okay, this in these 2 months you're gonna make 5,000, 9,000. बाकी वाले जेडे month है गने, so you need to make 12,000. ठीक है. 12 into 3 times 36,000 है 14 ता 50k बनेगा. ठीक है. So if I wanna apply tax or anything, I can put that too. And if I have a approval workflow required, then I can put that. Requester mean like who's requesting to make this payment. Company का कोई employee होएगा इस list से choose कर सकते हैं. And this is now payment information. On this invoice, the term should be immediate, or you wanna put 30 day, end of month, something like that. Okay, or 30 net. 30 net mean like 30 days from the invoice date. Pay group standard, we can put our own pay group if I want to, right? We created one on that day, what was that? Consulting, right? Apple, yeah, I don't remember which one. Okay, I'll keep it standard. And payment method, you can make a check, or you can make wire or electronics, right? So far we haven't did any setup for electronic and wire, so I'll make a check one only. So pay alone, same option you are getting on the payment when you create vendor too. So it means like you wanna while you are making payment, you just want to make payment for this vendor, right? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ group 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, just to make a payment for this vendor. So ਬਾਕੀ you have to run separately. So it will want you cannot make a group payment for different vendor. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ include ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ. So bank charger, same option we discussed on the while we created supplier site. ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ again. So next thing is a payment reason. ठीक है.
So if you want to put any reason, system have all those predefined values, you can choose that. So you can also extend this by using the lookup code. ਇਹਦਾ payment reasons ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ header ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ pay group ਹੋਏਗਾ, you can add more values here as list. So I'm just making okay miscellaneous. ठीक है. Thanks. I can type anything here. This is free field. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ तो ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ thanks ਅਤੇ for your services. Okay, you can type anything. So right now these are disabled. Remit to bank. Why these are disabled? Because for payment method check we don't need that. पे अलोन है लाइक जो तुम पेमेंट बना रहे हो तो एट ए टाइम जी जिदा ग्रुप पेमेंट नहीं करनी राइट. ग्रुप पेमेंट आई मीन लाइक तुम 3-4 वेंडर की इकट्ठी पेमेंट कर रहे हो. सो कहते उस प्रोसैसिंग च ना लियाओ जस्ट पे अलोन कि वेंडर कल्ले नूं पेमेंट करनी जो तुम एट ए टाइम पेमेंट प्रोसैसिंग कर रहे हो. बैच जे पेमेंट लाइक वैन यू रन ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਚਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਊ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਸਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਰਾਈਟ. ਦੈਨ ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਂਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਵੇ ਫਿਰ ਇਫ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਓਕੇ ਪੇ ਅਲੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਣ ਉਦੋਂ ਪੇ ਅਲੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦਿਸ ਵੈਂਡਰ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਸ ਜਸਟ ਮੇਕ ਅ ਪੇਮੈਂਟ ਫॉर ਦਿਸ ਇਨਵਾਇਸ ਓਨਲੀ. ਹਾਂਜੀ. So now it is asking us for the what are the number of invoices किन्नियां बनानी है. If let's say I put 2, then it will create invoices for only August and September. If I say 3, then one more month. If 4, then until November. If I say 5, it will create up to December. Okay. So I'm gonna create it until December all invoices. So I clicked on create invoices, recurring invoices. देखो system ने automatic देखो I put this prefix as GE तो उस तो बाद आ पीरियड है उन्हें नाल लाता है that become invoice number अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर. सो जी पहली पेमेंट 12,000 है ठीक है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ टैक्स लाता क्योंकि आप पेएबल विजन ऑपरेशन ਵਿੱਚ ना ਕਿਸੇ ਨੇ टैक्स वाली ई बिजनेस टैक्स रूल अप्लाई ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ. सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कैलकुलेटिंग टैक्स. ठीक है. सो एक्सचेंज रेट अपन जरूरत नहीं पई क्योंकि यूएसडी है ट्रांसैक्शन बिकॉज विजन ऑपरेशन जो है गया यूएसडी ਉਹਦੀ फंक्शनल करेंसी है. सो अब ट्रांसैक्शनल करेंसी यूएसडी सो वी डोंट नीड एक्सचेंज रेट. ठीक है. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਨਵਾइस आई चूज फॉर अगस्त मंथ 5000 थी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 12 है. फिर नवंबर वास्ते आई चूज 9000 ਤੇ 9000 आ गई. दिसंबर वास्ते 12000 अगेन राइट. So I would say click OK. So let me pick one of the okay. Click OK. So now these invoices are created. Okay. So let me query these one just to make sure these are created all 5 together. Instead of here, let me go to the query mode. So there are two kind of entry and inquiry. In inquiry you can view only but cannot update. But in entry you can view and update both. So I'm just gonna choose that as supplier. Okay, I want to see all the invoices for this vendor. And a बड़ा useful form है गया है. दोबारा देखिए जी मैंने. I can choose by supplier. The multiple site or choose कर. If you know the purchase order number, you can also search by that. A और option है again. If you know that purchase order PO line, you can also enter that. Receipt number जी receiving the time बनी.
So you can basically search for any जो कोई भी ज़्यादा information हैगी है, you can enter it and you can search for that invoice. कि इनवाइस टाइप की हैगी है, इनवाइस अमाउंट की हैगी है और अमाउंट रेंज की हैगी है. मान लो $1 दी है तो if you know that was the exact amount of invoice you can enter there, it would pull that invoice to in the system. फिर केड़ी करेंसी है, किस डेट नू है, you can put that date range to. ठीक है. इनवाइस स्टेटस की है गया है, पेड है, अनपेड है, अनवैलिडेटेड है, नीड रीवैलिडेशन और ਜਿਹੜੇ अपने जो कोई होल्डर लग्या होवे ते ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀਆਂ एरर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ you can also search by that. ठीक है. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਟਰਾਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ, you will get to know more many more things. Okay, so right now I clicked on find, it bring all the invoices for this vendor. So this is not telling me because why it pulled all those one, because these are the one which we use for practice. It's different invoice number GD201. What I'll do, I'll say invoice type. हाँ जी. So I want to filter it more, right? So just pull those one. हाँ जी, वो भी तो ये तो you can query anything कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ related कोई information हैगी तो ही find करनी. हाँ जी. ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਚ ਆ ਗਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵਾਇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ 1 2 3 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਵੈਂਡਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੇਡ ਯet ਬਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਟੇਟਸ ਨੈਵਰ ਵੈਲੀਡੇਟਡ. ਹਾਂਜੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਦਾ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਟਰ ਕਰਤੀਆਂ ਕੁਝ. ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਨਵਾइस ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਸਰਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਨਵਾइस ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ, ਰਾਈਟ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਣਾ. ਸੋ ਹਾਂ, तो ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੀਚਰ ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਵਾਲਾ. ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਅਪ ਚ ਮੇ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ. ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਵਨ. ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ. ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ 8:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं एंड वी जस्ट डिस्कस रीअकरिंग इनवॉइसेस. ओके, तो ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ let me come back to the email. ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? so let's other invoice type ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ credit memo and debit memo. what are those things, right? ठीक है. इनवॉइस टाइप क्रेडिट मेमो की आंदी है, राइट? कोई गैस मारोगे? कोई कंपनी किसी को क्रेडिट मेमो क्यों देगा? ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਪੀ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਮੋ ਡੈਬਿਟ ਮੈਮੋ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਪੀ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਮੋ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਸ ਵੈਂਡਰ ਦਾ. if it's a debit memo it means that vendor has to make a payment to us. देखिए और मैं क्रेडिट मेमो आया, मैं एंटरिंग क्रेडिट मेमो, राइट? so first of all I need okay है ना. so I'll choose invoice amount, let's say 1000. okay, नहीं ਇਹ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਮੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਸ ਵੈਂਡਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ.
So we have a credit. So ਉਸ ਵੈਂਡਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਓਵਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਐਂਟਰ ਇਨ ਸਿਸਟਮ 2. ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ 1000 ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਐਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਮੋ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਅਮਾਊਂਟ. Exactly, every scenario हो सकता है. Exactly. So I'm choosing that vendor, that is GE ਆਪਾਂ set ਕੀਤਾ. Let me choose that one too. ठीक है जी, GE Detroit. ठीक है जी. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ unvalidated invoices ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ. So it is putting on hold, so we need to release that too. Okay. And so let's say I don't choose distribution set here. If I don't choose, then I have to manually enter that. So equipment. Okay. So there are the payment term. What is payment term? Payment method, same information. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ credit memo. If I'm gonna save, okay, it's saved, but it is never validated nor. So if I'm gonna validate it, not gonna validate because this amount line amount is not matching with the header information. Okay, first thing what I have to do, validate this invoice. Action, validate. So it's not being validated. So for that I have to go to lines and match with this amount, right? 1000. Is that okay? That will work or no? मैं देखिए जी, मैं सेव करदा, चलेगी कि नहीं चलेगी? बोल, गैस मारो. हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि वो नेगेटिव है and that is positive amount. For credit memo is always negative. You have to enter negative. I just press minus, it automatically convert into the that brackets. Okay. So now it won't be red anymore, so because these are matching with the headers. So let me validate it again. Okay. ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. So yeah, it's processing. Same process है गया. टैक्स वाली information करके ना अपन फिर वही problem आ रही है. So I'll match with the amount 2160. दविंदर सिंह समझ लग रहा है? जतिंदर भाजी कोई क्वेश्चन होएगा पूछ लिया तो ही. ठीक है जी. Okay, so first I'm going to follow the same step. I need to create a invoice, right? Validate and create. First thing, need to validate, then create accounting. But create accounting is not enabled yet because validation is not completed, right? So first I'm gonna validate. So needs revalidation status, right? Because one hold is there. What is that hold? Need to go to hold tab. So supplier hold all unvalid invoices first because we checked that box, right? So now I'm releasing this one. कि जो supplier से ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਵਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ unvalid ਕਰ ਦਿਓ if it's not matching with the PO. But I can release it manually.
So ਹੁਣ ਇੱਥੇ 0 ਹੈਗਾ, now I can create a 0 hold, now I can create a accounting. So I'll make a final one. Yes, taking longer than. So credit memo ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੇ when let's say we bought some product from a vendor and we return back to him, right? ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ credit memo enter ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, either it can be manually or it can also be added by system. System ਵਿੱਚ ਇੱਕ option ਹੈਗੀ ਹੈ return to supplier, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ it's gonna create these credit memo automatically. ठीक है, but right now I'm showing you how to enter it manually. ठीक है, आ देख लो schedule payment according to term immediate है, so it is on the 4th. But so what we can do, we can add either send this notification to the vendor, okay, you make a payment to us, right, for this credit, or we can apply this credit memo to the one of the debit memo or to the invoice. Like as our credit, if we have to make a payment to some vendor, before we make payment we can say okay, reduce the total amount with this credit. ठीक है, so what I'll do now, so I'll enter a debit memo as well for same vendor. Let's enter one debit memo. So now I'm entering when we need debit memo in AP module. When we have to pay like ਆਪਣੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ that ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਮੈਮੋ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ ਕਿ we have to, right, ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਨ ਐਨੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਕੈਨ ਐਡ ਡੈਬਿਟ ਮੈਮੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਬਟ ਦੇ ਸੈਂਟ ਅਸ maybe 110, so for those 10 item we can enter debit memo, but that is not a good example because ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੋਇਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, but you can do also this way as well. So I'm using same thing now at the line level. I have to go to lines and add this amount. सड़ गया. So I got 2 hold.
So what could be the hold? One second. Let me take this one. एक माड़ा जा hold करो. So to remove these hold these by system, what I have to hold all the invoices for supplier and total number of invoice line. तो राम ने पाठ सारे total of invoice lines does not equal invoice amount. यानी कि ਜਿਹੜੀ line ਦੀ header ਦੀ information match नहीं ਹੁੰਦੀ. So I have to do that. एक मिनट हाँ वही है कि आप ਇੱਥੇ नेगेटिव नहीं पाई हैगी एक मिनट यार यही तो मैं सोचता पिया ही कि सिस्टम that should be positive. So when I'm entering here why is coming as credit memo वही मैं भी ऐसी चीजें सोच रहा है कि क्यों में हो रहा है डेबिट मेमो की कह रहे थे नेगेटिव आएगी एक मिनट ताड़ी वाई कट के आ रही दोबारा बोलियो okay I think डेबिट चलो वैलिडेट कर दिया if it validate it means that's right so how many hold we got to okay we didn't enter distribution that yet so that's why it's coming here because पहला जो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸੀ so we have to also it doesn't update automatically on distribution line let me validate again so it will tell me if any so there will be one hold still left if any hold still remaining we have to fix that too. Okay only one hold left yeah so this is the one because on this supplier side we said okay hold all the invalid invoices we choose this option even before we entering the invoice so we should go to that vendor and uncheck that box hold all invalid invoices or we should have keep doing it releasing it manually okay so we also have interest invoices for that we need to do setup for there is system setup like remember in the even when I was doing BR 100 yesterday there was in the payable option financial finance optional
so there was the option you want to enable that uh, to create interest invoices, right? Then also I need to enable it on the supplier side as well. So, but I think that might confuse you guys. I'll just these are the most one being used, invoice and debit memo and credit memo. ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਿਓ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵਾਇਸਿਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ okay now these are ready to make payment all are validated you see the status here validated right what is the payment date right that is on 4th of August check payment you can go ahead and pay here or you can also split I think I already discussed this with you right if you want to make a multiple installment then you can make installment here too okay or you can also once apply or unapply okay it's not if you see I when I checked they're saying debit or credit memo is not can be applied to a prepayment okay ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਬਿਟ ਮੈਮੋ ਡੈਬਿਟ ਇਨਵਾਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਵਾਇਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਵਾਇਸ ਆਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਅਪ ਨੇ ਉਹ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ what I was talking here in the setup if you go to the options same setup right financial okay it's not in financial it's in payable options देखियो if we want why do we need those interest invoices पहला क्वेश्चन तो आया any guess हाँ जी ਕੁਝ ਵੈਂਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ that is negotiation with us so if we miss the due date so they charge us interest on that amount so in that case if we want system to create those interest invoices automatically then we have to enable this setup here okay so why it's not allowing me because so many transaction already has been done under this operating unit so you have to do this setup when you do the operating unit these options first time right when you're gonna initial setups of this operating unit you have to check that time and also you need to check this option at the supplier site as well okay invoice management let me reopen from here so you also need to so there's two places one you at the operating unit level you have to say okay you want to calculate interest on the invoices also you need to enable supplier side and third thing you also need to enter what is the interest rate 1% 2% 10% okay yeah, let me change this tab setting otherwise I'm finding I'm not getting new window okay.
So I'm going to that vendor side to check what to enable those open invoices. Okay, so where is the highest priority? That is on the supplier side. Yeah, there is a checkbox like these option here, create interest invoice, right? You see here, this should be checked as well if you want to make interest invoices. Okay, so there is three setups need to be in place to create to system create these interest invoices. Okay, no problem. Okay, so if let's say if because since it's not enabled at the operating unit level, so it won't work because we are payable vision operation. But the setups we are doing, like I'm creating Dallas and Houston, we will enable this option. And I want you all of you to create their own operating unit. और सारे setup करो BR100 दे. One sec. So you can do all the setups for the AP module as in the BR100, right? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, you can enable create interest invoice, all those things. So ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. That's a good practice. It's like extra feature. So and the third thing, the requirement you have to do is set up invoice. It is interest rate. Yeah, they call it a payment interest rate. It's not coming. Something wrong with this menu. Yeah, this is the option. When you click, yeah, there is some compilation problem with this responsibility, because this is the one generic one many people using, they messed it up. But let's see if we can see the one I created. Yeah, you see here, this is the payment rate you have to enter. Okay, by date someone has created like that. So 5% from June 1 to 31st December. Let me see who created. Yeah, I think this is someone HE3004. They are messing up with our setups. This guy, he might have seen this responsibility Apple Dallas, and now he's using that one. That's why I'm wondering why I'm getting all those those error. So he already went to this. You see payment interest rate in Apple Texas 2 operating unit USD. I see here
but if you have sysadmin he can do anything. ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ security ਲਗਾਓਗੇ? So that's why I'm getting those all error today, because this guy has corrupted whatever I made. He just messed it up everything. This guy federal C chain. Uh, ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, if you are supposed to only enter invoices, you will have only that access if you have make to payment. But what I'm talking here, this is the test instance. People do practice here, and many people now, what the setups what I did last time, this guy came and he messed it up, like he changed it because उसके बस हाँ जी ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਲਾਈਕ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਐਰਰ। तो ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਬਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। so that's why I was surprised today कि why I'm getting so many error. So next time maybe for tomorrow class I'll double check in advance so that we can be more fast. Today it is very slow. Okay, but anyway, what I was about to show you guys, what are different type of invoices. There's one more left, that is a prepayment. When do we need prepayment invoice? Let's discuss that, then we will end today class. Okay, so when do we need a prepayment? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ? ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਸੈਂਡ ਅਸ ਇਨਵਾਇਸ, ਦੇ ਵੋਂਟ ਸੇ ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪਨੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਵਾਇਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ insurance. But let's say prepayment on this, usually the company make prepayment to employees most of the time. कुछ vendor भी हैगे ने, I will send you, let's say your company has a very bad reputation in market, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, and ਜਿਹੜੇ ਵੀ vendor ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ order ਕਰਦੇ ਹੋ, he is saying okay first pay us this money only, then we will send you the product, right? We will do the shipping. In that case you make a prepayment, or maybe some vendor has policy before they ship this product they want payment in advance, ठीक है। so और third is the employee अपने, let's say कि your company say okay you need to go and visit this place for 1 month, and ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 1 month ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ per diem, all those expenses, and I don't have this cash flow this much I can pay all those at my own. Then your company can pay you, okay this should be your estimated expense, let's say 3,000, they can make a payment to you the 3,000, ठीक है। उदो की सिस्टम करदा, just enter, you have to choose the type prepayment, okay, let me go back. So but employee need to be first as a supplier in a system, only then you can make that payment. Let's create one, we never covered this topic. Let's create one person as employer, like a company employee as a employer, as a supplier. I'm sorry today ना आज मेरे थोड़ा गला दुख रहा है ਤੇ मेरे को ज़्यादा बोलिया नहीं जा रहा उची, ਕਿਸੇ ਨੂੰ आवाज की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? हाँ वो करना चाहिए काम, बट हाँ इस टाइम हाँ जी नहीं करते हैं, हम क्लास तो बाद करते हैं तो इलाज। हाँ जी सो ਹੁਣ ਮਿੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ?
आहो आहो तू आज तो सही मिलता तो है नहीं कदी किसी नाल तू आजकल तो मैं क्या मिलता ही नहीं तू आजकल किसी ਨੂੰ तू पता नहीं किथे लुकिया रहना okay so let me okay why I'm searching so I want to create a supplier okay yeah it's taking longer this got very slow चलो जो आप procure to pay करांगे मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ but I don't know it's getting very slow today एक तो ਆਪਾਂ भी slow है तो तेरा भी है क्या let's say I choose a type as a prepayment I want to make a $3,000 to this guy invoice number 312345 okay I'll do it for the same one GE Detroit but since this is the vendor we created and we are using trading book oh. So why I'm not getting GE Detroit I am getting only Sony ਹੁਣੇ तो मैं कर रहा है GE Detroit but now system is not showing me anything just Sony USA because I'm in this operating unit Apple in this responsibility Apple Dallas Texas payable super user and under that responsibility only one operating unit which is Texas 2 right Dallas 1 operating unit under that one we have created only one vendor ठीक है जी थोड़ा attention दिया करो टाइटल की होंदे ने otherwise you will get confused all form look like same ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ okay GL date so yeah this is the first invoice in this system in this operating unit and it is telling me okay this is you cannot enter since no period is open so for today I'll show it for vision operation tomorrow we'll come here and do it if I have to do GE Detroit it is defined under payable vision operations right and only under that operating unit I can access invoice enter so I am giving just invoice number so now I want to take it to G Detroit okay again at the line level I have to match that amount so simply I choose the type as prepayment okay so I'm making prepayment of this amount 6480 okay so usually for prepayment it's we choose immediately like make a payment immediately okay so needs revalidation I'm validating again
This is the invoice validation process. Why we do validation? Just to make sure those information what we enter, it is it is compatible with each other, like invalid तो नहीं हैगी. Oh, I didn't change it. Okay, sorry. Good. Let me enter the prepayment one. So I just enter standard one, prepayment. Okay, shift F5. So yeah, that was wrong one. Okay, so I'm making prepayment, so that should be, type should be prepayment. Line. ये समय लग रहा है ना, मैं बोल नहीं रहा था, समय लग रहा है मैं की कर रहे हैं कि क्वेश्चन है कोई. Status unvalidated, I'm making validate. Same process again, it's just a different vendor type, but the status will be different here. So usually it's unvalidated. You see, like now we have to make a payment immediately. So we have to make sure this status is paid if we want to make a payment after payment. But right now it will tell us okay unpaid if we didn't make a payment. That's the difference. एपी मॉड्यूल किन्ने किन्ने कर लिया सेटअप, सारे कर रहे प्रैक्टिस के नहीं? चल okay, so I got one hold. I think that same hold unvalid invoices which I'm releasing manually. This is extra step because of setup. This can be voided. Okay, when you do setup, make sure this doesn't come. Okay, so invoice status unpaid for prepayment, but for the normal invoice it is saying okay validation, right, validated and accounted, and then you make a payment. But for prepayment is saying okay it's unpaid yet, because prepayment you need to make a payment in advance, right? So now system is telling okay it's telling us okay it's unpaid, you go ahead and make payment. So first let me create accounting. That okay, yeah, accounting creator. So if we have to make payment only for single one, I can go here action pay in full. Okay, so right now this is the same when I did it first time how to make a payment for invoice. So this is prepayment invoice, you can make a payment for that one as well, or either you can search from the prepayment tab and search for this vendor and prepayment, or either you can search invoice and do like that what I'm doing right now. Yes, oh it's 9 or 10. Okay, I think we should stop now. So but let me finish this payment, then we will stop that. So this is telling me okay quick type of payment for GE Detroit. This is supplier name, and you will see this option is empty right now, this invoice number. So I have to tell okay this is payment process file, which is kind of a combination bank payment format. I have to choose that.
इस जो भी हम कर रहे हैं इस काइंड ऑफ वी रिपीटिंग ओके हाउ टू मेक अ पेमेंट ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਵਾइस ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਔਰਕਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਟੇਕਿੰਗ ਲੌਂਗਰ ਹੈ yeah it's still processing actually what gonna happen in the action we have to choose that and then the invoice number will be coming here and we have to submit okay make payment so after that you know I think we should stop here right so कल तक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆ now we will start from procure to pay process ਆਈਡੀ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਔਰਕਲ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਓ ਵੀ ਨੋ ਏਪੀ ਐਂਡ ਏਪੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰ ਟੂ ਪੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਓਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਯਾਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਲੈਟਸ ਸੇ I was 7-8 हाँ लास्ट मंथ 8th जुलाई नहीं लेटेस्ट नहीं है पुराना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AP ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਓਵਰਵਿਊ ਵੀ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਤੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਸੋ ਬਾਕੀ ਆ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਾਲ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਗਲਾ ਪਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ चलो बेबी